Na kusabahi mtazamaji wa runinga ya Undugu, na karibu sana kwenye taarifa zetu za Undugu Adhuhuri, tukupasha yale ambayo tumeweza kukuandalia wakati huu wa saa 7 saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Zablon Macharia, nasema karibu. Niruhusu nianze taarifa hizi kutoka kaunti ya Machakos. Na mpata askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Mashariki kati kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki amewahimiza wanafunzi hapa nchini kutia bidii ili kuhakikisha wanafanya vyema na kufaulu katika masomo yao. Askofu mkuu akizungumza haya kwenye hafla ya kufungua na kuweka wakfu jengo jipya la chumba cha kufanyia mazoezi cha wanafunzi wa somo la upishi katika chuo cha Eastern Kenya Integrated College eneo la Mitaboni, kaunti ya Machakos. Amewahimiza kutokufa moyo hata wanapokumbana na changamoto za kukosa karo. Taarifa ile umeandaliwa naye Caroline Mosioke. Ikiwa ni njia moja ya kuboresha mazingira katika vyuo vikuu na taasisi ili kurahisisha masomo kwa wanafunzi waweze kufanya vyema katika mitihani yao. Chuo cha Eastern Kenya Integrated College Mitaboni, kaunti ya Machakos ni baadhi ya vyuo ambavyo vimeweka juhudi za kiwango cha juu kuboresha maisha ya wanafunzi kupitia kutoa mafunzo ya kozi tofauti. Askofu mkuu wa kanisa la ABC Afrika ya Mashariki kati kusini na Finland, Dr. Timothy Ndambuki, ambaye pia ni chancellor mkuu wa chuo hicho, aliongoza hafla ya kufungua na kuweka wakfu jengo jipya la chumba cha kufanyiwa mazoezi cha wanafunzi wa somo la mambo ya upishi na mikahawa, na pia kuzindua kitengo cha kuokea katika chuo hicho. This one reads, to the glory of God. This restaurant was dedicated and the bakery unity launched by the Most Reverend Dr. Timothy Ndambuki, the Archbishop of ABC, East Central, Southern Africa and Finland, on 7th November 2024. And I want to declare this building dedicated and opened within the year of the Lord. Miradi hii mipya inajia wakati ambao chuo hicho kinaendelea kufanyiwa ukaguzi ili kukabidhiwa cheti cha kukiidhinisha kuwa moja ya vyuo vikuu katika kaunti ya Machakos, mojawapo ya mahitaji ikiwa ni maabara ya kisasa. Askofu mkuu Dr. Timothy Ndambuki akipongeza kamati kuu, walimu, wanafunzi na wazazi kwa ushirikiano mzuri wa kuleta maendeleo, aliwahimiza wanafunzi kutia bidii katika masomo wakiwa na imani ya kufanikiwa maishani na kufaulu mitihani yao. If you are that brilliant, don't stop pursuing your education. Yeah? Because that is just a limitation. How can you overcome that? Aidha, askofu mkuu aliwataka wanafunzi kutokufa moyo hata wanapokumbana na changamoto za kukosa karo, akisema kuwa wanafaa kuzingatia na kuwa na imani kuwa wametoka mbali na wanaenda mbali. Hata kama mama ana struggle, wengine tumestruggle. Wetu ni huko Masi. I went to Kinui High School, and from Kinui High School to my home is about 60 kilometers. There's no time I could afford bus fare, but to walk on foot. Tunaanza mbali wengine, na tunaenda mbali. Mwalimu mkuu wa chuo hicho Reverend Kenon Estandavi akisema kuwa wanafunzi wanapaswa kuzingatia kozi wanazofanya ili kuzidi kufanya vyema katika mitihani yao ya kitaifa, akiwataka pia kudumisha nidhamu shuleni ili kurahisisha kazi ya walimu wanaowafundisha. The main reason as to why we are here is the academic part. So I've said people must be committed to academic work.
Mmoja wa wanachama wa kamati ya shule hiyo alimpongeza askofu mkuu kwa juhudi zake anazoweka kama msimamizi mkuu kuhakikisha chuo cha EKIK kinaimarika katika sekta tofauti na kuwavutia wanafunzi wapya kila wakati. You have taken EKIK as your own child. We are your children. You are our father. And whenever you join us in an occasion like this, we are happy. Wanafunzi waliofanya vyema katika mitihani ya kitaifa walitunzwa, huku wanaotarajiwa kufanya mitihani yao mwisho wa mwaka huu wakitakiwa kila laheri. Chuo cha Eastern Kenya Integrated College hutoa kozi za kila aina kwa wanafunzi sio tu wa kanisa la Africa Brotherhood bali kwa yeyote, ikiwemo somo la theolojia. Caro Christopher, makala ya elimu na Undugu. Kando na hayo ni salia na hayo ya elimu ni kwamba katibu mkuu wa elimu Obelio Kipsang amewaonya walimu wakuu ambao shule zao hazijasajiliwa kufanya mtihani wa KCSE, akisema shule iliyoripotiwa haijawasajili wanafunzi kwenye mtihani wa KPSEA eneo la Eldoret wamefikishwa mahakamani. Kufikia sasa katibu Obelio amebaini visa 11 vya udanganyifu wa mtihani ndivyo vimeripotiwa humu nchini. I think across we might have had around 11 cases, I think. And to us, this is a good run this year. And I would want to thank our teachers because we are moving towards ensuring that this is a school exercise, that the schools can be able to manage their processes all the way from teaching to assessment and examinations. There are consequences according to law for not registering children, because all our children, all, be they in private schools and those in our public schools, we pay for exams. Government pays for exams, and therefore there is no reason why anybody would not do it. There was a school in Eldoret which never did it, and already the director and the owner of the school are already in court. And any other case, the law will take its course, because there is no reason at all, no reason why we should not register any child, because the children and their parents don't pay for examination. It is government that pays. Na toka nchini Kenya na fululiza hadi katika Marekani, na mpata rais wa Marekani Joe Biden amemhongera rais mteule wa Marekani Donald Trump kwa ushindi wake kama rais wa 47 wa Marekani. Biden akimwahidi Trump kuwa wawakilishi wake watashirikiana na wawakilishi wa Trump ili kuhakikisha anampokeza mamlaka kwa njia ya amani. Aidha amesifia maafisa wa tume ya uchaguzi wa Marekani akisema walifanya kazi njema na uchaguzi ule ulikuwa wa huru na haki. Kufikia sasa Biden amesalia na siku 75 kutoka afisini. Good morning. Yesterday, I spoke with President-elect Trump to congratulate him on his victory, and I assured him that I'd direct my entire administration to work with his team to ensure a peaceful and orderly transition. The country chooses one or the other. We accept the choice the country made. I've said many times, you can't love your country only when you win. You can't love your neighbor only when you agree. Something that I hope we can do, no matter who you voted for, is see each other not as adversaries, but as fellow Americans. Bring down the temperature. I also hope we can lay to rest the question about the integrity of the American electoral system. It is honest, it is fair, and it is transparent. And it can be trusted, win or lose. I also hope we can restore the respect for
for all our election workers who busted their necks and took risks at the outset. We should thank them. Thank them for staffing voting sites, counting the votes, and protecting the very integrity of the election. As they did their duty as citizens, I will do my duty as president. I'll fulfill my oath, and I will honor the Constitution. On January 20th, we'll have a peaceful transfer of power here in America. We're leaving behind the strongest economy in the world. I know people are still hurting, but things are changing rapidly. Together, we've changed America. Kamishna wa kaunti ya Kirinyaga Hussein Alaso na viongozi wengine wa kaunti wamewahakikishia wakazi wa eneo la Kavetero katika kaunti ya Kirinyaga kuwa hamna yoyote atakayefukuzwa kutoka makazi yake wakati serikali itakuwa inajenga kituo cha kuchakata taka. Viongozi hao wakisema kuwa iwapo kunaye atakayehitajika kuhama kutoka mahali anakoishi, serikali itahakikisha kuwa wamepata mahali mbadala pa kuishi. Wamesema hata ingawa kulikuwa na mpangilio, kulikuwa na nini? Mpangilio ya kuweka inaitwa nini? Recycling plant hapa katika sehemu ya Kabatero. Lakini kuna watu wanaishi kwa hiyo sehemu, si ndio? Sasa serikali imesema ya county government na nyinyi tukae pamoja, tujadiliane ni vipi tutaendesha hii mpango, si ndio? Lakini leo vile nimekuja nimetembea. Si nimetembea? Nimetembea na nikaona, si ndio? Nilikuwa nasema ninaomba. Inasema nini? Ninaomba mtupatie sisi kama viongozi nafasi turudi kwa ofisi tuketi. Si ndio? Tuongeza hii zaidi, si ndio? Kuhusu vile tutaweza kuendesha hii shughuli, na tukikubaliana pia tutakuja tuwausi. Si ndio? Lakini lazima tukubali pia maendeleo ifanyike. Si county government mpaka ifanye maendeleo. Tunajenga hospitali, tunajenga mabarabara, tunajenga mashule, si ndio? Mpaka pia tunatengeneza pahali dump site kama hii, si ndio? Lakini yote tutakuwa na utaratibu, tukae pamoja tujue hii tutafuata hii, si ndio? Huyu mwananchi akiguzwa tutapeleka Sipima definitely kutakuwa na watu wameguzwa. Na mwenye atakuwa ameguzwa lazima atapatiwa alternative place. Hakuna hata mtu mmoja atarushwa kwa barabara ama aache bila makao na kikao. Survey atakuja kwa ground. Survey akija kwa ground tutapima eka 10. Eka 10 mahali zitafika kuna watu labda wataguzwa ambao idadi yao hakuna mtu anajua hata wakati huu. Na ndio itabidi mtu technical survey anje aseme eka 10 zimefika hapa. Kama kuna mtu atakuwa humo ndani mwenye ataguzwa, hakikisho ni kwamba hakuna mtu atafurushwa atupwe nje. Natoka Kirinyaga na fululiza hadi katika kaunti ya Migori, na ambapo katibu mkuu wa wizara ya madini Elijah Mwangi ameelekeza kutozwa faini kwa wachimba madini haramu wasio na leseni katika migodi ya Masara, kaunti ya Migori, akiongeza kuwa wale watakaopatikana wakijihusisha na uchimbaji haramu watakosa leseni hata baada ya kutii sheria za serikali. Kwa upande mwingine, aliwaahidi wakazi wa eneo hilo kwa idara zote za serikali zinafanya kazi kwa pamoja kuhakikisha kuwa sheria inazingatiwa kikamilifu. We are here in Migori, specifically here in Masara, because we are aware that there are illegal operators who have set camp in this place. Specifically, we have identified 6 operators that are being run by foreigners. We have come here with the security team led by the county commissioner, Mr. Mutua, with his team, so that we can ensure that they are not operational going forward. We had a team from Nairobi, the ministry, the team from National Police Service represented here, the Mining Police Service, and essentially our focus was to ensure that we put to stop these illegal operators. As you can see, this is a very huge investment, worth billions of shillings. And you'll realize that they don't have any license from the government
for them to proceed with the kind of business they are doing here. And that means, therefore, that they are not paying any form of taxes, neither royalties, the pay as you earn, the income tax, NSSF, nothing, because they are operating illegal mine. We want to send a very strong message to those who are carrying out this form of business, that we have a government, we have a Minister of Mining, and we are willing to support any investor who want to do this procedurally. They need just to apply for a prospecting, processing, or a mining, or a dealership license. Then the ministry is there to support them. Kampuni ya mitandaoni ya Bolt imeanzisha mfumo wa kuimarisha ushirikiano baina ya madereva na abiria kwa kuzindua mradi wa bilioni 14. Kampuni hii inapania kuwasaidia madereva na abiria iwapo wamepata ajali iwe rahisi kuitisha gari la ambulensi ili kuwanusuru kutoka kwa ajali ile. Awali, abiria wengi wamekuwa wakilalama kuhusu ushirikiano ambao haujakuwa mwema kati ya madereva na abiria, hasa baada ya dereva kuitisha nauli nyingi kilinganishwa na nauli waliokubaliana awali. Your ride reaches a Siri. She knows that you've probably been at a so we are not just sitting somewhere, sorting out direct look. We do have are very excited today to announce the investment that we are putting in towards safety. We are investing 14 billion Kenya shillings over the next 3 years towards safety holistically. We're looking at every single thing that could happen before a trip, during a trip, and after a trip. And we're making it a continuous priority, as it's always been, to ensure that any single thing that could happen in these 3 stages, we are aware of, we are actively managing, because ultimately we're looking to build trust. Trust between the driver, trust between the passenger, and this will lead to a seamless, enjoyable trip experience. It's not just about during the trip, it's also what happens before. And should, in the unlikely event something happens, afterwards, what do? How do we make sure that if there's an accident and I am a rider and my driver is hurt, how do I make sure that I can quickly call an ambulance to help my driver? So we're looking at all these things, we're building these features, we're enhancing what we already have, and more importantly, we're creating awareness. Ride check, we also have additional features. We have emergency assist that enables our users to call for help during an emergency. We also have trip anomaly that just checks what is happening on a trip and allows them to let us know when something is happening and how our customer support team can react to that. So nafunga kazi na haya ambapo serikali ya kitaifa imetenga mgao wa kutosha kumaliza ujenzi wa madarasa 16,000 katika shule mbalimbali ili kuwezesha mpito laini wa wanafunzi kutoka shule za msingi hadi sekondari msingi. Kulingana na naibu mkuu wa utumishi wa umma Eliud Owalo, serikali itawapa ajira ya kudumu walimu 46,000 ambao wamekuwa kihudumu kama wanagenzi na kuwaajiri walimu wengine 20,000 ili kuhakikisha masomo ya JSS yamelainika. The government is doing its best to ensure that the transition from standard 8 to 9 at primary school level is facilitated. We need about an additional 16,000 classrooms, and the government has put in place mechanisms, financial facilitation, to ensure that as at January 2025, we are going to have an additional 16,000 classrooms spread evenly all over the country. We are aware that we have been having a shortage of teachers, and that is why the government has again decided to absorb the 46,000 teachers who have been teaching as interns. Now they are being absorbed fully through the Teacher Service Commission so that we can enhance the numbers of teachers in our schools. Over and above that, we are also going to have an additional 20,000 teachers. The government has already through the Teacher Service Commission, placed an advertisement for that so that we get an additional 20,000 teachers within our
our schools. The construction of classrooms and the entire renovation of the facilities here has been done under what we call Citizen of the Future program that is supported by M-Pesa and Safaricom Foundation. Citizen of the Future program. Under this program, we want to support a few schools in every county, a total of 600 schools across the country, to be able to offer education that will prepare and equip our children to be digital natives of the future. And so Naam, hapo ndio nafungia kazi, sina la ziada, japo yapo mengi yale ambayo yanaendelea kuchipuka mchana huu hadi wakati wa jioni ule ambao ni wa saa 4 na saa 2. Utakuwa na mwenzangu Zablon Macharia akikupasha yale ambayo atakuwa ameweza kujiri wakati huo. Nimekuwa wako Zablon Macharia, kwa na adhuhuri njema. Kwaheri.